So today my plan is to finish chapters 1 and 2 according Okay. to the slides that you sent me. So this is session 1. Chapters 1 and 2. Chapter 1 ما له كتير أهمية. Chapter 1 is chapter 1 أنت لو is تبدأ basic. chapter 2 أحسن. نعم فينا نبلش بتشابتر 2 إذا أنت ما عندك مشكلة بتشابتر 1. ليه chapter 1 كله I think it's like معلومات يعني just information. تمام. So let us start by chapter 2 which is force vectors. كثير رح نشوف منهم هول عبد الرحمن which are force vectors. The first thing that I want you to understand هو الفرق, so the difference between a vector and a scalar. Okay. شو الفرق بيناتهم؟ A scalar السكيلر قيمة وكمية. yes أو كمية. exactly is a magnitude, it's a قيمة without any direction ما هيك؟ Yeah. no direction. Direct. Okay. بينما الفector a vector is a scalar with direction. Okay. This is a vector, it has a direction like this f or like this or f like this. نحن الفورس vectors كتير رح نشوف منهم الفورس vectors لأنه we use force vectors to represent forces. نحن ليه نستعمل force vectors? Why do we use vectors? Why do we use vectors? To represent forces ما هي؟ Yeah. What are the type of forces? There are many types of forces. Okay? Okay. في عنا first one which is important which is the weight. Yeah. مظبوط؟ Weight which is represented as W is always directed in which direction? لتحت ولا لفوق؟ Okay. نعم؟ الويت Yes? مش عم بسمعك. الفوق ما في من تحت الويت. الفوق تسمعني كذا؟ نعم. تفضل. ايه يا عبد الرحمن سكرت المايك مش عم بقدر اسمعك. عم اقول لك الويت does it act downwards ولا لفوق؟ لا الفوق. غلط is always directed downwards. ليش؟ لانه هيدا الويت هو وزنك. انت أوكي. وزنك لوين عم بشدك لتحت ولا لفوق؟ لتحت. اوكي. ايه so it always acts downwards. يعني اذا انت عندك هيدا البوكس like this الويت it acts downwards. down. اوكي. مفهوم؟ مفهوم. في عندك another force يلي هو forces in cables. شو يعني cables؟ cables يعني حبال. تمام؟ حبل. A cable is a حبل. إذا عندك هيدا السيستم يا عبد الرحمن like this. تمام؟ تمام. This is A, B, C and this is D. What are the forces acting on point B? What are the forces acting on point B? فيك تقول لي. يعني at this point شو هن الفورسز يلي موجودين على هيدي البوينت؟ اوكي. دائما بس يكون في عندك الاي حبل والبي والسي هذا الفورس. صح بس يكون عندك حبل دائما بيكون في فورس موجود باتجاه الحبل. يعني عندك هيدا الفورس اف بي سي
which is this like this. عندك and this force FAB FAB عندك FBD. and مفهوم؟ مفهوم. طيب نحن يا عبد الرحمن شغلتنا objective in chapter 2. شو هو الهدف من chapter 2؟ objective in chapter 2 is to know how to add and subtract forces. Okay. is to know how to deal with forces. يعني انت اذا عندك for example اذا عندك هول التو forces يا عبد الرحمن F1 and F2 like this. طيب. What is the resultant force؟ Okay. يلي هو F1 plus F2. How can you find it? How can you find its magnitude and its direction? Okay. Okay, this is the objective of chapter 2. I think تفضل. I think FR هو result. Yes, it's called FR. بس عبد الرحمن عم بقطش كثير صوتك. مش عم بقدر اسمعك مظبوط. دقيقة. تمام دقيقة بس شوي. Yes, it's called FR مظبوط. The resultant force is called FR. This is true. We are interested in finding the magnitude and the direction of FR. تمام؟ تمام. To find the magnitude and the direction of FR في عنا two methods. There are two methods we can use. Okay. There are two methods we can use to find the magnitude and direction of FR. أول وحدة يا عبد الرحمن اسمها معك. أول وحدة اسمها the parallelogram method. اوكي. parallelogram method. وتاني وحدة اسمها Cartesian method. اوكي. Cartesian. مفهوم؟ اوكي. طيب خلينا نبلش ب the first method أنا وياك اللي هي الباراليلوجرام. تمام. شو بتقلنا هيدي الباراليلوجرام يا عبد الرحمن؟ إذا عندك two forces like this F1 and F2. تمام. To find the resultant of these two, step 1 is to draw two lines or two vectors parallel to F1 and F2 so that you form a parallelogram. اوكي. يعني this is point A, let's say. This is F1 ما هي؟ اوكي. تجي لهون على طرف ال F2 وبترسم line parallel to F1. اوكي. نوت. اوكي. وفي عندك وحدة تانية من هون like this. Can you see it? Yeah, I see. Okay. And then this whole thing would be a parallelogram like this A, B, C, D. Yeah. So this would be F2 and this would be F1. ما هيك؟ لأنه هول الاثنين they are equal. Yeah. Now, step 2 in the parallelogram method Okay. is to join A and C. يلي هو هذا diagonal. Can you see it? اوكي. قوة المحصلة، هذه قوة المحصلة يكون. Yes, هيدا FR.
yeah هذا اللي فار. exactly. So Okay. بيطلع عندك so step 3 draw It the must be triangle. it must be to A, join the A and C, or any another point. لا لازم يكون البوينت يلي مطرح ما نبلش فيها مم. والopposite point. اوكي مقابلة تمام. نعم. So بيطلع عندك يا عبد الرحمن this is point A. So step 3 مثل ما قلت لك is to draw the triangle. اوكي. Draw the triangle that contains FR. يعني إذا بنرجع بنرسم الرسمة في عنا this is F1 ما هي. This is F2 ما اوكي. هي اللي هي هون. مهم. And this is FR. Okay. We And you are can going to find use this now. triangle. You are going to use this triangle to find the magnitude and the direction of FR. So step 4, The direction. use the triangle. The direction you mean Llama and Java, Llama and I think and الدايركشن هي بيتا. قد ايه بيعمل انجل مع الهوريزونتال. okay. بس اقول لك the magnitude of the force هو قيمته ما هي. Okay. بينما the direction لما اقول لك the direction of the force شو يعني؟ It is the angle the force makes with the horizontal. Okay. مفهوم؟ مفهوم. So in step 4 you need to use the triangle along with the law of sine or cosine in order to find the magnitude and the direction of FR. Okay. So in conclusion, if you need to add two vectors using the parallelogram method, step 1 is to draw the vectors Okay. that are parallel من كل ميلة in order to form a parallelogram. ما هيك؟ تمام. Step 2, you need to join the diagonals with each other. Okay. من مطرح نقطة الالتقاء للنقطة المقابلة. حلو. هذه نقطة الالتقاء between F1 and F2. Okay. Step 3, you need to draw the triangle يلي it contains F1, F2 and FR. Okay. And step 4, you need to work with the law of cosine and the law of sine. شو يعني law of cosine law of sine? Let's see the law of cosine. تمام؟ إيه. إذا عندك هذا التراينجل يا عبد الرحمن. This is تكون A. الزاوية البعيدة من C. القوة المحصلة. I think we put cosine. لا. Like this. ولا المجاور على المقابل. لا هيدي اللي عم تحكي عنها أنت هي بس ب the right triangle. Okay. إذا كان زاوية 90. إيه. ولكن this law of cosine is applied to any triangle. ما ضروري يكون في عندك زاوية 90. إيه فهمت. إذا عندك هيدي السايد A وهيدي السايد B وهيدي السايد C. تمام؟ Okay. وهيدا الانجل جاما وهيدا الانجل الفا وهيدا الانجل بيتا. وهذا اوكي. الكوساين لو او بنسميه ذا كوساين رول في عنده 3 فورماتس، يعني فيك تستعمل حالة واحدة منهم. تمام. ركز معي. A squared equal B squared plus C squared minus 2 times B times C times cosine of the angle between B and C, which is alpha. Okay. Oh, yeah. In my quiz one, I use number one, a rule of number one. Yes.
فيك تستعمل rule number 2 اللي هو b squared equals a squared plus Okay. c squared minus 2 times a times c times cosine of the angle And between them يلي هو beta. شو؟ ب... لا ما I think بيتا. بيتا. اوكي بيتا. Yes. فيك تقول لي ثالث لو ببلش ب c squared. c squared equal to what? C square I think A square Yes. Plus and plus B square صح. minus 2 2 times a times multiply b B times cosine لا gamma. جامعة جامعة. Yes. Okay, it's clear. Very good. في عنا كمان the sine rule. Yeah. I The think sine rule it's شو بيقول easier. لك؟ شو بيقول لك the sine rule؟ بيقول لك the side over the opposite over sine of the opposite angle يعني a over sine alpha equal Okay. b over sine beta Okay. equal c over sine gamma. مفهوم؟ مفهوم. كل side over sine of the angle يلي بوجهه. Okay. Okay? حلو. You need to use these two rules in order to find the forces using the parallelogram method. Okay. Let me give you the first example. All right? Okay. خلينا نستعمل هيدي الإكزامبل. Okay. You need to determine the direction and the magnitude of the resultant force of these two vectors. Step 1 we draw the parallel. Yes. So step 1, we draw the parallelogram. Eh? Yeah. Draw the parallelogram. بنبلش هون. This is like this F2. Okay. This is 10 degrees. And this is like this F1. أو رح أرسمها على الرسمة دغري هون. شو رأيك؟ يا أحسن. أحسن. So بنجي لهون نرسم line parallel. Okay. نجي لهون نرسم line like this parallel. Okay. This is the parallelogram. What is step 2? FR join. Yes, join the points to get FR. أي point؟ FR. هاي البوينت؟ Yeah. And the opposite of. Yes. This is going to be FR. Step 3 شو نعمل؟ We draw I think draw the triangle. The triangle, yeah. صح. So عندك أنت this is the y-axis and this is the x-axis صح؟ Yeah. Okay. بنجي بنطلع لهون بدي أرسم أنا هذا التراينجل. Do you agree? Yeah. Yeah. Yes. Okay. So this is F2 which is equal to 150. And this is F1 which is equal to 100. And this is FR. Yeah. This angle is 10. صح؟ Yeah. And this angle home is 15. Why you say 15? Yes, because this angle F1 has Okay. 15 degrees with the horizontal. Okay. Yani if you draw a horizontal line like this angle would be equal to this angle. Oh yeah, I know what you mean. Yes. Can you see it? Yeah. I see. And do you agree that this angle is 10? Yeah. And this angle is 90. Yes. Very good. So this is A, B, C. Now,
can you find the magnitude of FR? Yes, I think because we find the angle. It's Very and good. Very 9 good. 9 plus 19 Yes. 100 plus 115 Yes. 215. Yes. So what kind of law will you use to We find can FR? use a sign. You can use, no, you can't use the sign Why? because you don't have these angles. Yes. Okay, we don't have this. We use a cosine. Yes. It's like 100 square plus 150 square Very good. Very good. minus So FR 2 squared equal 100 squared plus 150 Yeah. squared minus 2. minus 2 multiply 100 multiply 5 multiply cosine 215 I think. 115. No 200 because لا. no yeah 100 It's 115. yes. So بيطلع معك if you do it on the calculator. Not 115 100 because 19 plus It's 90 yeah plus 10. yes Can you see it? 115 yeah we بيطلع get now 4. al FR. Yes. So if you do the radical بيطلع معك FR. اوكي هل لها وحده ولا ما لها وحده؟ بلا اكيد 212.55 الوحده تبعها حسب الوحده الفورسز هون يلي هي اوكي نيوتن اوكي correct. Now the direction. Yes, can we see بس I want to see the answer. Yes, 213 Newton. مظبوط. Now Okay. how to find the direction part 2? With the sign rules. Yes, use because we sign find rule. FR. Yes. And we can find. Yes, to find the direction. Yeah. رح سمي هذا الانجل الفا، هذا الانجل بتا. Okay. شو رح نعمل؟ رح نعمل FR over sin 115. Okay. مظبوط. Okay. equal F1 over Jump. sin alpha. Okay. Can you see it? Yes. If R were 212.55 over sin 115 equal F1, which is 100. Yeah. over 100 sin alpha. Sin alpha. Okay. وبيطلع Now معك it's sin. easier. Yeah. It's mathematics. Yes. Sin alpha is 0.4264 and alpha Okay. would be equal to 25.24 degrees. Okay. And we can find the beta like the alpha. There is no need to find the beta لأنه نحن بدنا الانجل. Because we can found it about add 19 and minus 118 80 to find beta. Yes, exactly. بس أنا اللي عم بحكيه إنه أنت مش بحاجة لبتا. لأنه أنت ضروري كان ألفا اللي هو اللي صح اللي هو أنت بدك تشوف قد إيه الانجل تبع مع الهوريزونتال صح. So 212.55 والانجل إذا هيدي الألفا 25.24. Can you find this angle? Yeah. Yes. It's 90 minus 10 minus 25.24. Yes. بيطلع لك 54.76. So this gives you the direction and this gives you the magnitude. Okay. Yeah, clear. Very good. Now let's go and work with the second method, which is the Cartesian vector analysis. Okay. This is the second method we use to find the magnitude and direction of a resultant force.
تمام. If you are working with y and x تمام تمام. any force F in y and x عنده two components. Yeah. هذا الشيء بتعرفه مزبوط. في عنا هون Okay. the y component وفي عنا هون FX. the x component. Okay. And we can represent any force F in the xy plane can be represented as F equal Fxi plus Fyj. Okay. What's mean represented? يعني example إيش قصدك يعني بالrepresented بالعربي؟ represented يعني كل فورس فينا نكتبه بهذه الطريقة. اوكي. This is الصيغة what I mean. حقتها. اوكي. يعني for example إذا بيجي بقول لك أنا if a force starts at the origin Okay. and F is equal to 3i plus 4j. Okay. شو يعني؟ يعني هيدا الأوريجين this is y and this is x, this is the origin ما هيك؟ Yeah. Okay. 3i 4j يعني بدك تروح 1 2 3 على اليمين. And 4 and the y. Yes. and 1 2 3 4 توصلهم ببعض. This is going to be your F. Forces. This is Fx equals to 3. And this is Fy equals to 4. Fy equals 4. Can you see it? Yeah. Clear. This is an easier method عبد الرحمن. هي طريقة أسهل من من طريقة ال- الباراليلوجرام. Yeah. But not all questions we can solve. Yes, exactly. Not all questions you can solve. Mm. You can solve it only if you can represent the forces in an xy plane as a function of I and j. Hey. Okay. Now, some notes you need to be aware of, you need to use for the Cartesian method. Okay. تمام؟ تمام. First, إذا عندك force F like this. This is x and this is y. وعندك الألفا like this. Okay. The x component, what is it going to be? Fx. And the y component, what is it going to be? Fx is going to be F multiplied. شوف لي هون أنا بس إجي على الإكس هل عم قرب على الأنجل ولا عم ببعد عنه؟ لا مقرب نقرب. يعني مع بس الكوساين. تقرب على الأنجل تعمل كوساين اوف ألفا. اوكي. والبعيد من الانجل هو الساين. صح. يعني اللي هو اللي F في واي. ساين ألفا. exactly. بس مش دائما مزبوطة. يا يعني بلكي يكون الفورس عندك like this والألفا من فوق. يا بيصير الاف واي بيكون معها الكوساين. يعني عليك. so بيكون Fy equal F كوساين ألفا and Fx بيكون الساين. F ساين ألفا. اوكي. clear. Very good. Second note, إذا عندك force F like this with a 3, 4, 5. Yeah. What will be the Fx and what will be the Fy? I think Fy Yes. or Fx Yes. will be with like I think it's a 3. Oh, no, not 3. Fx Yes. multiply cosine 4 over 5 or 4 over 5. بالFy عم تحكي ولا Fx؟ الFX. لا غلط. Fx تجي لهون Why? تعمل
horizontal لأنه ال f-axis ده horizontal direction ما هي؟ Okay, yeah. So it's 3 over hypotenuse 5 multiply the force F. It's 3 over 5 times F. Yeah. مفهوم؟ Yeah. والF Y شو بتكون؟ 4 over 5 4 over 5 multiply times Very good. F. Very good. فهمت؟ Yes. في يكون another example في يكون هيك الفورس. 8 12 13. Okay. It's not it's 5 8 13 I think. Yeah, yeah. خليك معي بس. 4 3 7 4 3 5. مش خاطر على بالي الثاني بس مثل الاولى يعني. So it's like ايه نفسه تقريبا. Yeah. It's easier than power. yes. رح نحل انا وياك هلا يا عبد الرحمن. The same exercise that we solved but using the Okay. second method. Okay. So how to solve problems using Cartesian method. Okay. Step 1. Express. تعرف شو يعني express؟ يعني write إذا بدك write Okay. each form each force in Cartesian form. شو يعني Cartesian form؟ الطريقة الثانية اللي حليناها. صح Cartesian form يعني عم نجي نحط F equal Fxi plus Fyj. Okay. So let's do it. خلينا نبلش بالF1. طلع لي بالF1. This is F1. What is the Okay. X component? أول شيء this is the X and this is the Y. What is the X component of F1? أول شيء بنطلع على الانجل تبع الإكس axis which is this. قد إيه هيدا؟ قد إيه هيدا الانجل؟ This 15. Yes. هل أنا عم قرب على الانجل ولا عم بعد عليه؟ لا قرب يعني كوساين. كوساين. يعني اوكي Is it 100 plus؟ كوساين 15. لحظة. Is it plus ولا minus؟ يعني is it in the positive X axis ولا in No, the no, no, negative؟ it's in the positive. In the positive. صح يعني plus 100 cosine 15 I. Okay. What about the J? J, it's 115 because adds up. Yes. 115 sine. لحظة ليه 115؟ No, sorry, 100. صح 100 sine. Yeah, 100 sine 15. So Yeah. if you calculate this أول وحدة تطلع 96.6 I plus 25.88 J. مفهوم؟ Yeah. بنكفي على ال F2. What is the horizontal component of F2? الواي اللي هو ال FX. 10 ال cosine. FX. ال FX sine. Sine. So 100 Yeah. plus or minus? لا فبلس. Plus 150 sine 150 10. sine 10. والواي نفسه بلس. cosine بس cosine 10. 10. مفهوم. بعدها نطلع النتيجة ونجمع يعني عليك. المتشابهات. نجمع اللي 96 مع 26. يعني عليك برافو. So step 2. Okay. Now that we have represented all the forces. Yeah. I think ال FR اللي هو بعد ما نحصل المجموع نجمعهم نحطهم في
جذر ونربحهم. صح، لتجيب الماجنتيود. ايه لا تجيب الماجنتيود. يس صح. سو الاف ار من بعد ما تجيبها از فيكتور تطلع 96.6 بلس 20 all square 6.05 I plus 25.88 plus 147.7 J. اوكي مظبوط؟ بيطلع 122.65 I plus اوكي 173.58 J. and we هلا put it جذر تربيعي. صح. هلا to find the magnitude، هيك بنسمي الماجنتيود تبع اف ار، بس لك yeah هيك يعني this is قيمته. the magnitude. okay And alpha, we need to find alpha and FR. Find the magnitude of FR. It's radical fx squared plus fy squared. So it's radical 122.65 squared plus 173.58 squared. مظبوط ولا لا؟ yes بيطلع 212 نفس القيمة اللي جبناها الأولى. يعني عليك. نيكو بس لاحظ قد ايه هيدي اهين. yeah it's easier. Yes. Now how do you find alpha? هيدا الاف ار عنده اف اكس like this وعنده اف واي like Okay. this. مظبوط؟ and this is اف ار. اذا بتاخذ هذا التراينجل يا عبد الرحمن، مش هيدا اف واي وهيدا اف ار. yes if you need to find this alpha، مش هيدا الانجل هو 90. yes how do you find this alpha؟ 19 okay and yes we can use the rule sign. yes you can use sine, you can use tangent, you can use cosine. Yes. بس احلى شيء تستعمل tangent. Tangent of okay. alpha هي opposite of fy opposite fy over of x. صح. okay I know opposite over adjacent. يعني alpha is tan minus 1 fy over fx. مفهوم؟ yeah So alpha is clear. tangent minus 1 fy over fx، يعني tangent minus 1 قد ايه الfy؟ 173.58 okay والثاني 122.65. المفروض يطلع Then لك we'll ذات see. الانجل يلي هو 54.8 degrees، حلو اوكي يلي هو Good. ذاته مثل قبل. مظبوط او لا؟ مظبوط. So بيطلع عندك this is the force and this is the alpha which is 54.8 and the force is 212.5. 212.55. yeah You clear. can use any method you want, okay but I prefer whenever you can use the Cartesian vector method, use it. we use it yeah it's clear and easier. Yes, but use the Cartesian. في مسائل ثانية اللي تجي فيها السجمة ومدري ايش. صح، هيدي بالايكوليبريم، بعد ما حكينا بالايكوليبريم، باقي ما وصلنا. اوكي تمام. بعدنا عم نحكي resultant forces. مفهوم؟ اوكي يلا let's solve some problems. شو رأيك؟ اوكي تمام. resolve. السؤال is to resolve يعني قسم اوكي
the horizontal force of 600 into components acting along the U and the V axes and determine the magnitudes of these components. لما يقول لك قسم الفورس into components that are not the X and the Y component, you should use the parallelogram rule. You should use the parallelogram method whenever we are required to resolve the force into components that are not on X and Y axes. Okay. شو بنعمل to resolve the component which is this along the U and V component؟ دايما بس يقولوا لك resolve the force into two components. Step 1, from the end of the force اللي هي هيدي, from this point, Okay. draw lines parallel to U and V axes. Okay. نرسم line like this. تمام؟ تمام. ونرسم line like this. Okay. صار عندك parallelogram. ما هيك؟ Yeah. This is F along the V direction. Yeah. And this is F along the U direction. Yes. And this is equal to this, Okay. which is FV. And this is FU. Okay. Step number 2, you need to consider the triangle مثل قبل بالparallelogram. مظبوط؟ So step 2, consider The triangle. the triangle that contains Mhm. FU and FV. مفهوم؟ اللي هو Okay. this is 600. This is FU. This is FV. And this is 30 degrees. What is this? Can you know what is this? 30. I think. Look at this. Yeah. What is this? Yes. This a 180 or 118. Wait. هذا الانجل. 13. ليه؟ Because this 13 يعني هنا قانون صح. لأن إذا كان هنا بيساوي اللي فوقه مظبوط. 30 إذا بعد. كان عندك parallel lines, this is equal to this. قانون متوازي الأضلاع. صح. يعني هيدي كمان 30. Yeah. What is this? 13 16 100 صح. 180 minus 60 يعني 120. yeah. Now, can you find FU and FV? Yes, I will find it. How? I think it's rule of sine. We Yes. can find it. We can use it with the law Rule of of sine. sine. Yeah. اللي هي
FU over sine 120, which is this over this, equal FV over sine 30, Yeah, 600. which is this over this, equal 600 over sine 30. Okay. يعني FU equals 600 over sine 30 times sine 120, Okay. and FV equals 600 over sine 30 times sine 30. هاي بتطلع Okay. 600 نيوتن. Yeah. هيدي بتطلع 1039 نيوتن. Okay. And this would be the answer. يحيى 600 1039. Yes. مفهوم؟ Yes. جدا مفهوم. Clear. تمام. نكفي على هيدي الاكزامبل. شوف لي هذا الاكزامبل يا عبد الرحمن. تمام. Determine the magnitude of the component F and the magnitude of the resultant force if the resultant force is directed along the y-axis. Okay. يعني كيف الدايركشن تبع الفورس؟ FR like this. Okay. FR is directed along the y-axis. أيها أهون برأيك نستعمل الباراليلوجرام method ولا الكارتيزيان فيكتور method؟ I think Cartesian. Yes, use the Cartesian vector method. ليه؟ لأنه عم نشتغل بإكس وبواي. إيه. ومعنا الانجلز مع الإكس ومع الواي. حلو. عرفت قصدي؟ إيه. So use Cartesian vector method. What is step 1 بكارتيزيان vector? Express أو write Express all the forces in to Cartesian form. راح سمي هيدا F أو خلص راح سميه إيه؟ راح سميه F1. Okay. بلش ب F1 is equal to what؟ 200. صح؟ Wait. إيه 213. times 2 200 cosine 13. صح؟ I I plus or minus؟ no plus. اوكي والJ والJ 200 sine 13. طيب okay, how much the force of F2? ما معك ايه F2 بدك تجيبه. So this is 173.21 I plus 100J. Okay. هيدا F1. طيب what's طيب. F2؟ على X. كم؟ على X. 200 يعني؟ لا الF هيدا F2. We don't have it. It's F. yeah, minus 200. ليش عم تقول لي Like 200؟ How do you know it's 200؟ You don't know it. You need to find it. ايه how much? بدك تلاقيها اتركها as a function of F. Okay. So is it minus ولا plus على ال X axis؟ لا plus minus. minus F. Yeah. شو كمان؟ 2 minus F2 معنى اللي هو كوساين ساين 45. صح I والJ هاي
والجي ما لا اف الحالة بلس اف بلس اف كوساين 45. so بيطلع minus 0.707 I plus 0.707 اكيد f j as a function of f. Yes. What is fr؟ عندها شيء x component ل fr؟ هني قالوا لك هون انه ال fr so اذا تيجي تجمعها it's f1 plus f2 ما هي؟ Yes. so هون step 2 find fr. نحن نعرف انه fr is equal to f1 plus f2. Yes. So it is 173.21 minus 0.707 f I اللي هي جماعة هيدي مع هيدي Yeah. plus 100 minus لا plus 0.707 f j. مظبوط؟ مظبوط. طيب كيف فينا نكفي؟ تعرف؟ كيف تشيل الاف؟ فكر طلع لقي. فكر من هيدي. we can take it if يعني مثلا نحط مثلث ونطلعها من قانون الساين. لا انت ما عم تشتغل ساين وكوساين، عم تشتغل كارتيجن. يعني كارتيجن اوكي صح. اوه يقول ان الاف ار صح دايركت يعني الاف ار مع الواي صح؟ صح. شو يعني؟ الاكس تبعه شو هو؟ اوه اذا هو مع الواي هيدا شو بيكون؟ شو اسمه على قيمة الواي نفس قيمة الواي. مزبوط. يعني اذا هيدا ايكوال لهيدا هيدا شو بيكون؟ نفس قيمة هذا. لا ها الاكس تبع الاف ار ايوه does it have a value؟ اوكي what is it؟ الاكس حق الاف ار yes شو هي؟ 200 لا مش 200 مش 200. اذا الاف ار دايركتد على الواي اكسس 90 قصدك. لا بس زيرو. اوكي did you get it؟ yeah get it. it does not have any x component Okay. because it is directed in the y direction. Okay. I know it now. تمام. يعني من هيدي الايكويشن صار فيك تطلع شو يعني. فيك تقول انت انه 173.21 minus 0.707 f is equal to 0. فيك تطلع f Okay. بيطلع لك 245 نيوتنز. Okay. Now you can find fr. تمام. which is this. هيدا هو الاف ار. Okay. مظبوط او لا؟ طلع نعوض بدال الاف حط القيمة. صح. so plus 0.707 times 245 بيطلع لك 273 نيوتن. اوكي حلو. So this is the question. It is to find FR and F. Yeah. Clear. It's very clear.
هي اف ار از 273. هون هو حلها كيف؟ حلها بساين لو. حلها بساين لو. نحن حليناها كارتيجين فيكتور. اسهل كارتيجن اسهل مره. Yes. شوف مثلا انزل تحت شوي. شوف مثلا هنا في الاسئله شوي في مسائل هنا السيجما هنا اللي باقي يعني وين السيجما؟ دقيقه تحت اثنك. لا هو ما في سيجما، السيجما بتشابتر 3. فوق شوي. شفت هذه تحت شفتها مو لا اللي تحتها بعد I think. ايوه هنا هذه كيف حلها هذه؟ هيني سيجما يعني حلها جمع. لما اقول لك إيه سيجما جمع. يعني جمع. خلينا نحل هيدي it's very easy. let's see. بالكارتيجن صح؟ ايه دايما بس فيك تستعمل كارتيجين، استعمل كارتيجين احلى. ايش قلت لي اجين ثاني مره؟ متى احلى بالكارتيجن؟ اذا كان في اكس واي. اذا كان في اكس وواي، واذا كان في عندك اكثر من 2 فورسز. اكثر من 2 فورسز اوكي. تمام. شوف لي هيدا F1 is equal ل 300 newtons. theta is equal ل 10 degrees. Find the magnitude and the direction measured clockwise from the positive x prime axis of the resultant force acting on the bracket. هيدي أكيد أحسن نحلها كارتيجين. ايه كارتيجن يس. Step 1 we need to determine all the forces in Cartesian form. Yeah. نبلش ب F1. تفضل. Yeah. 300 كوساين لا 300 كوساين 10 100 10 قصدي. لا غلط. صح؟ لا ليه؟ أنت بدك اوكي الزاوية الثانية اللي هي 60 صح؟ لا هيدا ال F1 اوكي أنت بدك تحطه على الإكس أكسس. اوه على الاكس اكسس. دقيقة What is this angle? What is دقيقة معلش عشان اقدر اجيب لك. تفضل. 10 60 يعني 20 يكون 20 يعني 300 كوساين 20 صح. I بلس شو الواي؟ 300 ساين 20 صح. اوكي. يعني هيدي 282i وهيدي 102.61j. What about F2? F2 I think الاكس is 0 صح 0i and plus 200 cosine 16. wrong. No wrong. or sine. wrong. It is in the y direction. yeah just يعني ما بدك 200. تعمل له ولا كوساين ولا ايه ساين. ما يعملها شيء صح. مزبوط او لا؟ 0 yeah just 200. طيب F3 F3 I think 118 cosine 12 over 13. 12 over 13 بس ما في عندك كوساين هون يا عبد الرحمن. اي بدون كوساين. اي معلش بدون كوساين. صح just يعني time. ماينس. هو ماينس ولا بلس؟ لا ماينس بيكون لانه يسار. صح ماينس 12 over 13 times 180 اوكي. plus 118 5 over 13. صح. Yes. And after this I أجمعها كلها بعدين أحطهم في جدول وأربعهم يطلع لي الآر. يعني عليك. أوكي. Yes كثير مرة كثير. سو هيدي الساين السيجما ما تعتل همها. إيه.
سيجما يعني بس انك عم تجمعهم كلهم. السجمة يعني نفس الطريقة الكارتجن هذه صح؟ ايه. اوكي. step 2 Good. find FR and alpha. لما اقول It's لك very سيجما good. FX، شو يعني سيجما FX؟ يعني جمع يعني جمع الاف ال اكس كامل اللي هو ال FX1 plus FX2 2. plus FX3. اوكي. Good. عرفت كيف؟ Yes, yes, yes. So FR is 282 عفوا Right. 282 plus 0 minus 166.15 I plus بالجي عندنا 102.61 plus 200 plus 69.23 J. Okay. Yes. So هيدي عندك 115.85 I. هيدي عندك 371.84 J. Now we can find the magnitude, which is 115.85 squared plus 371.84 squared. يطلع 389 نيوتنز. خلينا نتأكد. Yes, it's 389 newtons. Yes. What about the angle alpha? نحن قلنا tangent minus 1 of Fy Tangent, over Fx. yeah. Phi over of x. It's very Fy easy. is 371.84. Fx is 115.85. يطلع 72.7 degrees. يعني this is x and y. This is Fr and this is 72.7 degrees. مفهوم؟ Yeah. Very clear. هلا أنا عم بيقولوا لك find the direction measured counterclockwise. بتعرف شو يعني counterclockwise؟ What? يعني عكس عقارب الساعة. Oh, yeah. Like this. يعني. Yes, yes. And clockwise is مع عقارب الساعة. Okay. عم بيقولوا لك find the angle as measured counterclockwise from the positive x prime axis. هي ال x prime. هي الانجل Okay. 20. Okay. يعني نحن بدنا نجيب الانجل of FR measured anti-clockwise from x prime. يعني هذا الانجل بدنا نجيبه. This is the Okay. theta R يلي عم Okay. يسألونا عنه. طيب إذا اللي هيدي هو كلها 72.7 وهيدي 20 شو يعني؟ أنقص هذه مع دي ويطلع لي الناتج. صح. So this means theta R is 72.7 minus 20, which is 52.7 degrees. Okay, good. عفوا هيدا 30 مش 20 Okay, 30. لأنه هيدا 60. عفوا هيدا كله 60. لاحظ هون Okay. 60 هي بين الاكس برايم وبين الاف 2. إيه. يعني هي بتطلع 42.7. هيدي 30. Okay. Good. مفهوم؟ مفهوم. جدا مفهوم. بدك تشتغل لي على الاكسرسايز اللي ما حليناه هون وتسألني any Okay. question that you might have. Okay. Next time we will continue with the next chapter. Okay. Okay حبيبي. Thank you very much. How was the session? It's very good. I think I will be with you all the semester. إن شاء الله. هلا
اذا بتقدر تجيب طلاب اخرين او تعمل برودكاست على الجروب، في انا اعطيهم هيدي السيشن فور فري ليشوفوا نحن كيف بنشرح. في حال كان في طلاب اكثر نحن اكيد بنساعدكم بالسعر. خلاص تمام، خلني بس اكلم الطلاب اشوف. تمام، شوف قل لهم اذا بدهم فري سيشن انا ممكن اعطيهم هيدي السيشن ليشوفوا. تمام تمام حبيبي، يلا مع السلامه. يلا شكرا لك.